Prashdeles, good afternoon everyone, and again we do short meditation. Ринпоче опять всех приветствует, желает всего доброго и благоприятного, и мы приступаем к медитации.
se dong dem ba ye give the la me zen ji lo chu zon do ra zen ji lo chu lang do on do ra zen ji ba ro ha ro ra zen ji lo ni zen ji ra zen ji lo de so ye gan da so je dong ge ji de no de ji lo mar je ba kan se Tantrodon be je charmije semrando ba tamje andarne ye lo ye gadan lo dan obji ge trum da de me ye kana do hakan je dona ha je tamba tamje ge do da ke chule do so do de mare janda chi ji ya so me bo je war je la Nam je don do dam je na tamba nam je nim do du du sim je dam je don do dam je manam je nim do du sim je nam je don do dam je na tamba nam je nim do du je ro gun je tambe chun ji jing sa je yo ba gum do na ra sang mo je ba nam ra ju a ye mo gar ba gum do je bar ji Again, I'd like to say good afternoon, Trachidele, and welcome everyone. Хочу всех еще раз поприветствовать. Доброе послеполуденье и всего хорошего доброго. And again, we should not forget our base, our home. И пока не забыл о нашей основе, о нашем доме. Our home and our base is joy and appreciation, vastness of the motivation of the bodhicitta, and then skillful means motivation of the three vajra or three kaya or five perfect status. И не устаю напоминать вам об обширности нашей мотивации, о той радости и понимании ценности нашей ситуации, и о трех ваджрах, трех каях и пяти perfect states, и пяти совершенных состояниях. And this is not just again, as I said before, and you know, I mean, it's not something that again I'm saying new things here, but this base, this home is not just once in a while. We should think that this is what we should keep up ourselves. This, if we keep up this, we're keeping up our practices, we're keeping up our identities, we're keeping up our principles of the goodness of one's own nature. И это то, что говорит Кхенпо Ринпоче в начале, это не просто повторение одного и того же, но это является такой неизменяемой и постоянной основой для практики. И это поддерживает практику и образует основу нашей самоидентификации. And so with those understanding, again we begin to reflect the teachings. И напомнив себе об этом, мы начинаем размышлять об учениях. And the teaching is not, again, we're doing something new, different things to bring in and trying to figure out. That's not. We're trying to polishing, glorify our own beautiful nature. И это не что-то взятое снаружи, не что-то постороннее, но это прославление и высокая оценка качеств нашей собственной природы. Also, because by the practice and a goodness of glorifying our goodness and repolishing to our nature, we like to change the course of the delusions. И таким образом, полируя, шлифуя нашу природу, мы следуем в самую глубину нашего естественного состояния. Delusion is habit patterns. Это очищение от омрачений, которые являются привычными тенденциями. Habit pattern is delusions. А привычные склонности являются омрачением. It is not nature.
Это заблуждение не является нашей природой. Therefore, this habit pattern, it is making us always trouble. Потому что все эти привычные склонности приводят нас к большим неприятностям. If we want like to be free from the trouble and the difficulties, then we should change our discursive, these habit patterns. Если мы хотим избавиться от этих неприятностей и беспокойств, то тогда нам следует изменить наше дискурсивное или как бы такое рассуждательное сознание. And to do this, first recognize our beauty for nature. И сначала мы осознаем нашу внутреннюю красоту, красоту нашей природы, Our peaceful nature, нашу мирную основу нашей природы, our richness nature. богатство нашей природы. To recognize this nature is not difficult according to the teaching. В соответствии с учениями распознать нашу природу не так уж трудно. It's simple Это просто, because it's nature. потому что это естественно, Nature это is природа. simple. Она проста, It is just right here. она прямо здесь и сейчас. As we follow the instructions of the great master this morning, as looking to the lookers. И следуя тем наставлениям великих мастеров, которые мы слышали утром, это смотреть на Or смотрящего. simply watching the watcher. Или символически рассматривать смотрителя. Moment we do that, we reach to the level of the exactly true nature, the simplest status. И когда нам это удается осуществить, тогда мы достигаем этого простого, безыскусного состояния. Now we have to, once you recognize that, once you kind of glimpse of God understanding, we have to maintain that. И когда мы распознали хотя бы проблеском это, то хорошо это поддерживать. Maintaining is known as meditation. Поддерживание и называется медитацией. And that is now continuing his own giving the instructions. И мы переходим к следующей части наставления Дуджома Ринпоче. Here he said, in that vastness nature, when you experience the glimpse of nature, that is really nature. You behold the exactly nature as it is, freshness and ordinary nature of the Buddha Sammadabhadra, or absolute Buddha Sammadabhadra. И когда у нас появляется проблеск видения этой обширной, пространной природы нашего ума, то это и является видением истинности Будды Самматабхадры. And when you relax, it is own nature status. И когда мы осуществляем это состояние естественности, It's own nature state. What that means? что же это означает? Какова же природа этого? We are not going to try to fabricate and change something. Мы не собираемся что-то совершенствовать или изменять. Simply relaxing in that nature. Мы просто находимся в расслабленном состоянии этой естественности природы. That relaxing is known as meditation in the dzogchen. И вот эта расслабленность и называется медитацией дзогчена, или известно как. Dzogchen meditation is not the trying to figure out the subject and object or merge together this and that, but simply relaxing on that present, simplicity, negative, even in the teaching, it's the ordinary status. Ordinary. И мы во время этой медитации не пытаемся что-то выявить или найти какие-то черты. Нет, мы просто находимся в этом естественном расслабленном состоянии, и которое That is simply like as ordinary or just a simple nature state. То есть это естественное и простое состояние. It's also many times in Tibet, it's tamarja shipa, ordinary mind, ordinary status, or dzogchen. И вот в терминологии дзогчена это называется обычное состояние. Relaxing that status. When we are able to relax in that state, when we maintain what we have to, how we maintain is
again, as is open, relaxed, calm, peaceful. That is the nature of the rupa, and we should be as that, or trying to be in that way. И как же нам следует поддерживать вот это состояние? Рекомендации в практике дзогчен – это быть открытым, расслабленным, тихим, спокойным, умиротворенным. И, собственно говоря, это все синонимы состояния рикпа. If we couldn't maintain it, that said, what will happen? Если же мы не сможем его поддерживать, что произойдет? Then we distracted by the arising energy of the rupa. И тогда нас рассеивает возникающая энергия рикпа. We're not just distracted on first time. We've been distracted by the energy of rupa from the beginner's time. That's how we carried by the force outside. И это не то, что нас отвлекает вот именно в этом состоянии, вот эта вот энергия осознавания, энергия рикпы. Нет, мы все время увлекаемы этим как бы потоком, направленным в ошибочном направлении. Therefore, always in the teachings, relax, not trying to do something. Don't do anything trying to do something. И поэтому совет, который все время здесь дается, это расслабиться, не пытаться куда-то направляться или что-то изменить. And for those reasons, also in the teaching said, I repeatedly said to you all, I mean, is again, I'm not saying new things to you, what we heard in the teaching, or what we heard from the great masters. Let it come, let it go. И то, что я говорю, это как бы не просто повторение, это те советы, которые дают великие мастера, которые означают «позвольте всему приходить и уходить». What means let it come? Что означает «позволить появиться»? We're not making effort trying to stop. Мы не делаем усилий, чтобы подавить это, остановить. Trying to stop that with effort, that means we are creating the grasping, clinging. Когда мы пытаемся остановить или подавить что-то, это значит, что мы проявляем цепляние, хватание. We're regulating. Мы пытаемся это отрегулировать или управлять этим. And then also what means let it go. Что означает «позвольте этому уйти». Let it go means again not holding that back. То есть, это, другими словами, это означает как бы не цепляться, это не тянуть это назад. Or not chasing after the thought. То есть не гнаться за мыслями. So let it go. Позвольте им уйти. As I said this morning, be as like sky. Как я Open, говорил, clear sky. утром будьте подобны пространству или небу. To maintain, to keep up this, what in the teaching said, should have mindfulness. А чтобы сохранять это, необходима внимательность. Mindfulness has also two kind of mindfulness. Есть два вида внимательности. Conception mindfulness and the natural mindfulness, natural awareness. Это концептуальная внимательность и естественная, природная внимательность. We should have conception mindfulness the first time or beginning times. И концептуальная внимательность, она идет первой. And gradually that conception mindfulness also let it go. И постепенно она позволяет отпускать все. Keep the strength of the original awareness. То есть сохранять состояние естественной осознанности. Keep the flavor or the light of the original mindfulness. Позволить изначальному уму играть и быть ясным. Original mindfulness means also rupa. И вот эта вот изначальная внимательность также означает clarity, freshness of the rupa. Rupa, very calm and peaceful. То есть это свежесть, открытость, ясность наряду с умиротворенностью и спокойствием. And if we are able to do this, then we are not distracted. Когда мы способны сделать это, мы не отвлекаемся. Then our meditation comes beautifully. Or dzogchen meditation coming very beautiful. Тогда медитация дзогчен прекрасна. To do this, again, we need continually begin time, joyful effort. И для того, чтобы это получилось с безначальных времен, нам нужно радостное усилие. And also in the devotions. А также и преданность. Even you are in the middle of the dzogchen meditation, but occasionally bring up great
joy and appreciations. И это приносит также великую радость и высокую оценку ситуации. Great joy and appreciations coming. И тогда from where? From where is coming? Да, откуда же эта радость и It is energy происходит? of Rupa. Это энергия Рикпа. It's coming from Rupa. Приходит это из Рикпы. Where is joy and appreciations? И где же она находится? Это понимание ценности It радости. is in Rupa. Она находится в Where Рикпе. it is going Куда это or уходит? went? Или когда? It's Rupa. Это все So в let Рикпе. up come up occasion great joy and appreciation. Again, let it go in that nature status. И когда они приходят, то позвольте им распространиться и And continually maintain it, распространяться. continually keep it. И постоянно старайтесь это поддерживать. And occasionally bring the tremendous power of compassion И это приносит великую силу for состраданию all sentient beings, for всем every living beings. по отношению Really, ко which всем is существам, без исключения. Sincerely, for few seconds or few moments. Это не пара секунд или моментов. Again, it comes from Rupa. It is in the Rupa. Let it be back to the Rupa Srida again, and then it continually relax. И это снова, вновь и вновь появляется из осознавания Рикпа. И позвольте этому происходить снова и снова. And then occasionally bring great devotions to the lineage masters, to Ngurpa Sambhava, and to all of our situation and circumstances. Really bring tremendous joy and appreciation, devotions. И преданность также иногда возникает таким очень мощным потоком, и позвольте ему наполнять любую ситуацию в обычной жизни. And again, let them come for a few moments, and again let that go back to the source. И когда это возникло, то просто позвольте этому также уйти и рассеяться. If we do those things in the teaching, say the particular great master known as many of you know, Raga Akse, the great master Raga Akse, if you do those things, that will boost up our realizations. И великие мастера, например, такие как Рага Асья или Карма Чагми, они рекомендуют. Raga Akse and Karma Chami. Recommending what? It will boost up. Okay, It will- Они говорят о том, что это как бы очень поддержит и усилит преданность, все происходящее. So then if we do continually, then what? What said? What is when the teaching said, or those great masters said? Is it first what? First is recognizing, and then stabilizing, then final fulfillment. И как бы на какие периоды разделяют вот этот процесс великие мастера. То есть этот процесс, его необходимо поддерживать продолжительно, и в первую очередь необходимо распознать происходящее, затем стабилизировать это состояние и, наконец, достичь окончательного достижения. It's very important to continue to do that. We have to be continually joy and a joyful effort. То есть нам нужно это продолжительно делать, продолжительно испытывать радостное усилие и применять его. When we do this, then what in his own Duджома said here, then our all the conception thoughts will be dissolved in the vastness of the Rupa as cloud dissolved or cloud disappeared in the sky. И когда это произойдет, то все концепции в результате этого процесса, все концепции рассеются, подобно тому, как облака рассеиваются на чистом небе. All these conceptions that who did so many kind of so many things. The conception is doing so many things to us. Все эти концепции и сами по себе бесчисленны, и они служат причиной столь многих вещей, которые с нами происходят. Unimaginable kind of trouble is making by our this
our own conceptions. Наши концепции приносят нам невероятное, бесчисленное число всяких And беспокойств this и проблем. conception is the source of every our troubles. Концепции являются источником всех наших проблем. Conception began to reflecting to the perception and the feeling, and then created all the mess, all the troubles. And that's what really we are completely anchored down in the samsara by this conception activities. Все эти концепции постоянно приводят нас ко всем проблемам, ко всем сенсорическим проблемам. And if we continue to do this way, meditate and relaxing that way, that the troublemaker, not just a once in a while troublemaker, but troublemaker of all the lifetimes is going to disappear. Когда мы научились расслабляться, то тогда исчезает вот этот вот беспокоящий, приносящий проблемы фактор, которые сопровождают нас на протяжении всех жизней. And all that will be dissipated. Все они рассеются. And all that will be crumbling down. Все они развалятся на кусочки. And demolish it. И эта внимательность и расслабленность, она уничтожит их. Here he's used as colloquial said that all the power of the rupa took over that troublemaker conceptions. Troublemaker conception, the power lost the power, and the rupa took over now. То есть, когда мы лишаем силы все эти концепции, то тогда ригпа, осознавание, легко их побеждает. And rupa is the original inherited primordial wisdom. А ригпа — это неотъемлемо присущая изначальная мудрость. That comes so clearly, brilliant as sun free from the sky. Free from the clouds. Она сама по себе так ярка, как солнце, которое не закрыто облаками. And then he's on this, yay, wonderful. И затем его святейшество восклицает: Ya-ona, right? Ya-ona. Ya-ona. That's a Tibet again, local colloquy in a way. То есть это такое разговорное восклицание, типа ого, wow, how wonderful. Как чудно. Alala, ihihi, uhuhu. So that's the expression. Ya-ona. Now I really did something. Вот такое вот выражение, типа о, я сделал это. In a way, you can be proud of what you do. Мы можем гордиться тем, что мы сделали. Proud and happy and what I did. Гордым, счастливым. The all lifetime troublemaker. All lifetimes? All lifetimes troublemaker. Весь этот. Now I'm controlling. Я контролирую этого траблмейкера, как по-русски даже не помню. And so, да, создателя проблем, он под контролем. How wonderful, and is Lala and Lulu. Как чудесно, и все эти междометия. And that is then, again, his only is emphasize on this nature. И опять же, Дуджома Ринпоче делает акцент на этом месте, на природе. And first, who introduced that to you? Кто же ввел тебя в это состояние? What you made of that? What you made, or what you thought of that? What you made about that? When is first time introduced by the teacher, what you made, or what you thought, or what you то есть в тот момент, когда ты с этим встретился, что ты подумал, что ты почувствовал? And how you kept that? И как же ты это будешь поддерживать? This is also known, many of you know, I'm sure you know, and is that great master Garab Dorje's 3 words. И многие мастера, в том числе Гараб Дорджа, сказал всего 3 слова. So that is what it is. It means
introducing the nature as it is, or pointing out the exactly nature as it is. Первое, о чем говорит Гараб Дорджи сначала, это напрямую указать на самую природу, на саму природу. And second is decisive decision, or decisive making decision, or decisively making decision to the one point. И второе, это целенаправленно и решительно как бы сосредоточиться на одной вещи, на одной точке. And the final, third one is build up the confidence with the liberation. И третье, это развить доверие к confidence в отношении освобождения. Yeah, but it's difficult to translate. But I'm sure many of you read the books is translated, and this is what this is. То есть это указание на хорошо известное вам, по-видимому, вот это учение Гараба Дорджи. It is the famous teaching, pointing out the teaching by Garab Dorje. То есть это одно из ключевых указывающих наставлений Гараба Дорджи. As I've been talking, you know that the foremost disciple of the Garab Dorje, foremost disciple is the Manjushri Mitra. И, как я уже говорил, вы знаете, самым продвинутым учеником Гараба Дорджи был Манджушри In the Митра. teaching said, at the final days of the Garab Dorje, become the hip of the light, a glowing light, and it disappeared in the sky. И вы также знаете, что в конце жизни, в последний момент, он просто стал такой светящейся кучкой, и потом просто растворился в пространстве и в свете. And when that happened, Manjushri Mitra made special yearning and longing and statements. И Манджушри Митра в этот момент сделал такие совершенно особенные, глубокие и сильные пожелания. And he said, alas, alas, how come this you great master as like sunlight now disappeared in the sky? Who will rely future? Who will rely to who? И он воскликнул: увы или ах, мой учитель стал сферой света и исчез в пространстве. На кого же в будущем мы будем полагаться? When Manjushri Mitra made those statements, immediately again in the glowing in the light, people light, and Garab Dorje reappeared and extended his right arm, and then made this final legacy teaching of 3 words. И когда Манджушри Митра воскликнул это, то тогда из вот этой световой формы, точнее из круга света, из шара света, в нем вновь появился Гараб Дорджи, протянул правую руку и произнес вот эти вот 3 ключевых наставления. So this is famous teaching that pointing out exactly nature of the Rupa as it is, and then to maintain, to continue progress. И они относятся к тому, каким же образом мы зарождаем это истинное состояние Ригпа, каким образом мы его поддерживаем и достигаем окончательной And also цели. this first is, for example, introducing the exactly nature as it is, also known as Wu. И это также является объяснением или указанием на то, что же на истинную природу, то, что называется воззрением. And the second teaching is decisively making one decision. I'm roughly translating. That is essence is meditation. И, то есть это относилось к первому шагу, когда у нас появляется правильное воззрение. Второе – это сознательное поддерживание этого состояния, то, что относится к фазе медитации. And build up the confidence and liberate it. That again roughly I translated. И, That's the third one.
К третьему относится построение или развитие доверия и преданности и confidence and build up confidence and liberating. И благодаря этому доверию мы также достигаем освобождения. And that is also principal message or teaching of conduct. И это относится также, это является также основополагающим учением, основополагающим принципом поведения. So now, what it tells, Что же, or what it is? Что же это такое или что это делает? It is teaching on the will, is teaching on the meditation, is teaching on the conduct. И это известная трехчастная как бы структура. Сначала у нас появляется правильное видение, затем медитация, и которая воплощается в поведении. In Tibet is called known as Tawa, Gomba, and Chopa. То есть Тава, Гомпа, Чопа по-тибетски. That's it. So that now we go a little bit over this. I mean, already mentioned all this we spoke already that, but as His Holiness again taught here, so we go a little bit, and then I mean he's already here explain here then now. So he firstly kind of highlight of that three word, and now His Holiness Doджома Ринпоче is explaining. То есть мы снова как бы вернулись к тому, что мы уже обсуждали, и вот эта часть, это как бы подчеркнутые вот эти три вещи: взгляд, медитация и поведение, и теперь Дуджома Ринпоче переходит к более подробному объяснению. And you looked at them, is already here, so you looked at that, and so now first the teacher introduced its own nature. И первое заключается в том, что учитель непосредственно показывает и вводит ученика в его собственную природу. By that you also recognized. И благодаря этому вы распознаете ее. And not just recognize, you also really see that is what it is. И не просто распознаете концептуально как-то, а вы видите это напрямую непосредственно. Now, what is that? That's what we here followed again instructions of Great Master, looking to the looker. И в чем же это заключается? В том, что мы всматриваемся в того, кто смотрит. Watching to the watcher. Рассматривать смотрителя. And that is what you point out. И что же вы находите? We went through, and His Holiness Doджома said that, and we kind of made little bit kind of like explanations. But its vastness, openness, is calm, peaceful, and beyond the speech, beyond the word. That is what we found. И мы, как мы уже обнаружили, что это обширно, это чисто, это свежо, это превыше всех концепций. That you found, I hope, and I found. То есть я это обнаружил, я надеюсь, что вы это обнаружили, и я тоже это обнаружил. This is not just a casual. И это не случайно. That is really our ordinary nature. Это наша обычная природа. This is known as Samantabhadra. То, что известно как Самантападра. What means Samantabhadra? Что означает Самантападра? Always good. Всегда хороший, все благой. And because this nature is never diluted. Потому что природа его ничем не извращена. It's never diluted in samsara, never become something more fancy in the nirvana. И это не запачканное чем-то сансарическим, и вместе с тем не удалившееся в полную нирвану. As it is. То есть остается как есть. To refer that gracious kindness, compassion teacher, Buddha said, nature remains as it is. Whether Buddha came, give the teaching on the Panchaparamita, whether Buddha did not come and did not give the teaching of the Panchaparamita, that never changed any. И неважно, появился ли Будда в мире и дал ли он учение, например, Праджни-парамиты, или же не появился и не дал этих учений, все равно его природа остается одинаковой. And what means Panchaparamita actually? Что на самом деле означает Праджни? Panja means in Tibet, shirap.
По-тибетски, по большому счету, это означает высшую мудрость. Shirab can be translated as supreme knowledge. Простите, не мудрость, высшее знание. When you recognize our own nature of the mind, there's nothing higher and better knowledge than that. Невозможно получить более высокого знания, чем знание о своей собственной природе. And when you have that realization, it will go lead us beyond the samsara and the nirvana. И когда есть это понимание, это знание, оно приведет нас за пределы сансары к нирване. There's nothing further to go paramitas. Невозможно пойти куда-то дальше, чем парамита. Paramita in Tibet, the Sanskrit translated into Tibet, Shirabje Parato Chimba. Когда мы переводим санскритское слово праджня парамита на тибетский парольту чинпа, это означает уход за пределы, к пределам высшего знания. Parato Chimba means go beyond or going other shore. То есть дословно это означает перебраться на другой берег. This recognition of our own nature of the mind, this simple nature, that will lead us beyond the samsara, beyond the nirvana notions. И распознавание нашей собственной природы приведет нас за пределы как сансары, так и нирваны. And there is another increase. This nature is never increased, never decreased. И эта природа никогда не уменьшается и не увеличивается. There is nothing and not gaining. Nothing gaining and not losing. Nothing lose. Ничего больше не нужно получать и искать, и невозможно ничего потерять. For that reason, in Heart Sutra, I'm sure many of you joined Heart Sutra. Travayami, kamayami, thopayami, matupayami. No gaining, no losing, no decreasing, no increase. Я думаю, что вы хорошо помните это выражение из сутры сердца, где говорится: не растет, не убывает, не уменьшается, не увеличивается. That's why how this our nature of rupa is good. Вот таким образом мы понимаем, насколько наша природа рикпы хороша. For that reason, it's called all good or samadapata. И именно поэтому имя Самантападра означает полное благо. This is original our treasure, your nature, my nature. Это наше изначальное сокровище, наша самая природа. Once you found that nature, когда мы нашли эту природу, when you see glimpse of that nature, когда мы просто увидели проблески этой by your естественности, own discrimination awareness, благодаря своей способности различать, that is known as here Ngo Rato the prayer. Introducing the nature exactly as it is its own nature state. That means it's not bringing some strange alien things here. Our own nature we recognize. То есть мы распознаем нашу природу так, как она есть, в точности абсолютно. И, собственно говоря, к этому ведут прямые указания. So that is briefly about the first word of the Garabdorji. И итак, это вот первом как бы слове или стихе Гарава Дорджа. And she's holding the dungeon when you sit here. That's what it is. So that's it. The second is now once we have the glimpse of nature, or we have the realization of that, we have to maintain. И переходим к следующему. Когда у нас появились проблески вот этого видения, этого постижения, то тогда нам следует это поддерживать. We have to keep up that. Нужно это суметь сохранить. That is meditation. I said so many times, and as you know too. Я много раз повторял, что это медитация, и вы это тоже знаете, то есть поддерживание. To maintain that, also here said, tachiktoji means making decision decisively to one point. I think roughly I translated that. И второе также означает преднамеренное, намеренное как бы стремление к чему-либо. That also means we should practice with the confidence. И это включает в себя то, что нам следует практиковать с преданностью и доверием. And put effort, joyful effort to keep up this. И применять радостные усилия, чтобы это поддерживалось. Not lingering with many different this and that things. We don't have to be mouth watering to anything else. This is the biggest discovery. There is nothing higher and better and beautiful than this discovery of the Rupa.
keep the time with full of devotion and joy and make decisions, not scatter our effort in every different direction as anti-hell. И вот это вот следует направить свое внимание именно на это открытие, а не метаться по каким-то там сторонним, интересным или важным предметам. То есть сконцентрироваться в первую очередь на этом с радостным усилием и доверием. So therefore it's called tactic-todoki. We have to make kind of tactic-todoki, make decision one that keep up these practices. То есть принять очень твердое решение придерживаться этой практики. Exactly as instructions. Вот таково точное наставление. Then the next one, so this next one here, in the now how we maintain that during the meditation and as well as during the post meditation as the conduct levels. И вот эти наставления, второе касается того, как мы это поддерживаем в течение медитации или фазы медитации, а третье относится к тому, как мы обращаемся с этим в постмедитативном состоянии. То есть это касается поведения. We should keep, as I mentioned many times, with this time we spoke I think a lot of times again and again, repeated it again and again that, but all thought, whatever thought comes, let it come and let it go. И это повторялось уже много раз, но от этого не потеряло своей значимости. То, что когда возникают мысли, позвольте им прийти и позвольте им уйти. And during the meditation, whatever the conceptions comes, whatever thought comes, we are going to let it go. Какая бы концепция или идея или мысль не пришла вам в голову, позвольте ей уйти. And let it go, another word in the dzogchen teaching, what is known as? Is known as liberating. И это также в терминологии дзогчена означает освободиться или освободить. Conceptions are already, all conceptions I use, not just I use, in the teaching said, all conceptions display of the Nirmakaya or the Dharmakaya. Во всех учениях дзогчен говорится, что все эти концепции это просто проявление нирманакая или дхармакая. And therefore, it is already enlightened status or the wisdom status. И это уже состояние просветления, состояние мудрости. If we didn't hold back that with grasping or clinging, it is the Dharmakaya displays. Это мы не цепляемся, мы не пытаемся это притянуть или как-то зафиксировать, потому что это уже это просто проявление дхармакая. It's not something that we are creating the Dharmakaya energies. Это не то, что мы что-то там построили внутри дхармакая с помощью энергии. It came with the Dharmakaya energy. Это приходит с состоянием энергии дхармакая. Dharmakaya energy. Это и есть энергия And it дхармакая. goes back as Dharmakaya. И это также уходит обратно в качестве дхармакая. Therefore, it is known as originally liberated. И это называется как изначальное освобождение. The display of the Rukpa never defected by the grasping, never defected by the samsara activities. Проявления дхармакаи никогда не ухудшаются какими-то или не портятся какими-то проявлениями самсары. Naturally enlightened status. Это естественное состояние просветления. But every grasping, Но every каждое цепляние, момент цепляния, is only making trouble to us. это приносит нам проблемы. For those reasons, Great Master Maharaj said, is like throwing the lasso to the sky, trying to catch. И, как сказал один великий лама, это все равно, что как забрасывать петлю в воздух, пытаясь поймать его. Can we catch the sky by lasso? Можем ли мы схватить пространство с помощью аркана? No, I don't think so. Even modern technologies. Даже современные технические достижения не способны. But what is the result of that? И каков же результат? Is only making trouble to oneself. Это просто приносит нам проблемы. We're making exhaustion of our energy, Это истощение нашей our энергии, resource, our наших time. источников. Therefore, let it live, let it go its ways. Поэтому пусть они уходят своей дорогой. And that we should apply it during the meditation or during the meditation status
And as well as also in the post-meditation state. И нам следует применять эти советы как во время медитации, так и в постмедитативном For that состоянии. reason, here said is more conduct levels. И, может быть, это больше относится к уровню In the поведения. post-meditation state, there's a lot of memories of the emotions. Во время медитации возникают множество воспоминаний об эмоциях. They all are waiting as hyena in the highways. Это что-то... Hyenas that in Africa there's like animals, they're waiting. Они все время перебегают, как какие-то мелкие животные на автостраде. Всякие They're зайчики. waiting us to catch. И они все время пытаются нас зацепить. Therefore, we should prepare to liberate it. И поэтому нам следует приготовиться быть освобожденными. Originally is already liberated, as I said. Изначально все уже свободно, как я сказал. And then that time we should liberate it, let it liberate by itself. Но им нужно позволить освободиться самим по себе, чтобы они сами освободились. And liberated is that instant. В то же самое мгновение. And liberated at any places. В любом месте. Those are known as the 3 or 4 different liberation techniques in a dzogchen. И в дзогчене есть такие три или четыре, yeah? 3 or 4. The ordinarily liberated, self-liberated, naked liberated, or freshly liberated, and then every way is liberated. Когда освобождение происходит естественно или свежо, или самоосвобождение. Every age or the time, and there's nothing you have to wait. It's just beyond the time and the area. То есть, когда освобождение происходит вне зависимости от какого-то времени или места. And what means self-liberated? Что означает самоосвобождение? Self-liberated means we don't have to bring other antidote to liberate the conceptions. Это означает, что нам не нужно применять какого-либо внешнего противоядия ради того, чтобы Conception произошло освобождение. Conception is self-applied as to liberate it. То есть концепция сама применяется в качестве противоядия к самой себе. Moment our emotions are attacking to us, moment you recognize that moment, let it go. В тот момент, как только мы распознаем, что нас атакует какое-либо чувство, просто позвольте этому освободиться и уйти. Not holding back. Просто не цепляться за это, не тащить это обратно. If you do that, then it is called self-liberating. Когда вы это сделаете, то это называется самоосвобождением чего-либо. Many times use examples as snake release its own coil. Its release don't have to be anyone. It used as a snake release. It is coil. Самым популярным примером является то, каким образом змея, которая свита в кольцо, расправляется. То есть она ничего дополнительно не нужно, чтобы она развернулась и стала длинной. And then second, what is known as nakedly liberated. Vторой вид освобождения – это обнаженное освобождение. And that means the moment you again recognize of that emotions attacking, that moment, not holding back and looking exactly to that emotions, and that moment it is released, it is liberated. И этот метод заключается в том, что в момент возникновения какого-либо чувства или эмоции вы просто прямо и непосредственно смотрите на это чувство, и тогда оно исчезает. And use the example as writing letter in the water. А пример этому, как если мы пытаемся написать что-то на воде. And that's true. If we have the capabilities, where it comes from? It's from our mind, rupa. И это действительно так, потому что посмотрите, откуда это возникло? Из нашей рикпы. It's emptiness display. Это просто игра пустоты. In other words, Иными it словами. is emptiness energy.
Это просто пустота и энергия. And then it releases within that emptiness. И она отпускается в эту же пустоту. So that is called naked, pre-naked. И этот метод называется обнаженное сознание. And then is naturally all the emotion, all the thought are liberated from any place. There is nothing that emotions are still in the past, present, and future, or any territorial. It's all display of the emptiness. So it's free from the time and free from the any age or any boundaries. Это просто тот факт, что какая-то эмоция, какое-то чувство, оно существует в рамках времени. У него там предположительно есть прошлое, настоящее и будущее, но это значит, что оно по сути не существует, и это ощущение является пустотой. And again, if we are able to do this, if we keep maintaining with this way, then all the thought and the conceptions are, as I said many times, is a display of the Dharmakaya or display of the wisdoms. И если мы научились сохранять это понимание и такой взгляд, то тогда мы сразу же понимаем, что все происходящее, все эмоции, это просто игра или проявление Дхармакаи. And whatever thought comes from the Rupa. То есть любая мысль, которая появляется, это проявление Whatever рикпа. is happening is within the Rupa. Что бы ни происходило, это Is внутри going рикпа. back to the Rupa. И обратно возвращается в рикпа. All it is like as waves of the oceans. Это подобно волнам океана. Ocean has many kind of displays: tide, waves, ripples. У океана множество форм проявления. Это может быть рябь на воде, это может быть волна, это может быть огромные валы. And doesn't matter whatever tide and the waves and whatever ripples are, is ocean. И неважно, какого они вида, потому что и подобно рикве, это просто океан. Whether it's a big, it's ocean. Or big tide is ocean. То есть прилив ли или это большая волна, все равно это океан. Is it small or is it ripple? It's ocean. Если это рябь или маленькая волна, все равно океан. If the wave comes this way, it's ocean. Когда океан наступает, то это океан. And every wave goes back to the ocean, it's ocean. И когда происходит отлив, это тоже океан. Only display, otherwise there's nothing changed. It is all ocean. Это нечто показное. В любом случае, это океан. Same way, whatever the thought, whatever the thought coming, is all display of the Rupa. И точно так же и со всеми мыслями, какие бы они ни приходили, это появление рикпа. We don't have to sort it out, anything. И не нужно в этом разбираться It's каким-то all образом. display of the Rupa. Просто проявление рикпа. It's primordial wisdoms. Изначальная мудрость. Therefore, in the teaching said, it is all wisdoms. И поэтому говорится, все это мудрость. Wisdom movement, wisdom display, wisdom transformation is all wisdoms. Все проявление мудрости, проявление, возникновение, рост, все это мудрость. And those four, Просто как for that reason, Great Master Jigme Lungpa, when I'm sure you do the two practices, and Jigme Lungpa said, below love of Rakinis, they said, what said? The eye-fearless yogi or yoginis, one who have the realization of the samsara nirvana as same. Today I will perform the crazy wisdom realization activities. И Джигме Линпа, великий Тертон, вы делаете его практики, он говорил, что глаз бесстрашного йогина, the eye of fearless yogin, Feel yogini and will perform the crazy wisdom yogic activities. Что вот этот йогин или йогини будут проявлять деяния безумной мудрости. And so that is so. That's what His Holiness said here. So that's I mean I think you look at that. I mentioned it. And then when you have that, then there is no meditator and there is nothing to meditate. И тогда мы приходим
к тому состоянию, что нет, к постижению того, что нет ни медитирующего, ни медитации. When you reach that status, then really very good status, very high realization status, which is also known as the Mahamudra, is the realization state of the Gomi. There's nothing to do any meditation. И это очень высокий уровень реализации, который известен как реализация Махамудры. Mahamudra is what? Gomi state. Да. То есть это один из высших уровней реализации Махамудры, гомме или не медитация. Gomi state. So there's nothing that have to clinging meditate. То есть это то, что противоположно цеплянию за медитацию. And then here his own is again. So that is really what our goal, our target is. That's what it is. И вот тут мы подходим к тому моменту, к нашей цели. That's. But then his own said, and then if you think, or if that is so, then we don't have to do anything. А вы тогда в этот момент, говорит его святейшество, вы можете подумать, что нам уже больше нечем заняться. His own himself answered here, that's not true. Но это не так, говорит его святейшество. And by recognize the nature of the rupa, or by recognize the rupa, will not reach to our destinations. Попросту постигнув или распознав риква, мы еще не достигли окончательной цели. Why? From the beginner's time, we are trapped in the underneath of the diluted habit patterns. Потому что с безначальных времен мы все время вовлечены в следование привычным склонностям. And from we've been as slavery of the conceptions. До сих пор мы все еще остаемся рабами концепций. And we're spending as slavery of conception whole these lives. И всю жизнь мы проводим в качестве рабов концепций, идей и мыслей. And if we continue that, our destination, next stage is we don't know how we will handle in the next our stage of the such as Bardo and afterlives. И когда это так, то мы, в общем, не владеем ситуацией в последующем существовании, будь то промежуточное состояние Бардо или следующее. Even we are become the slavery, making service to our conceptions. Conception is not kind to us. И даже хотя мы служим как самые преданные рабы и служители нашим концепциям, тем не менее эти концепции с нами очень дурно обходятся. It is making us to do all kind of things that we even don't know before. Они заставляют нас совершать столько всяких вещей, о которых мы даже, может быть, и не знали раньше. And just like concept itself as like crazy mind, crazy man. И вот эти вот концепции, идеи, они просто напоминают сумасшедшего. If we become the slavery of the crazy boss, then what will happen? А если мы служим какому-то сумасшедшему начальнику, то что произойдет? We're breaking all the rules. Мы нарушим все правила. And the good systems. И хорошие наработанные системы. That's not enough. That's not finished there. И не только это. We're creating known as karma. Мы создаем то, что называется кармой. Karma is like as what we do, it will return to us. Карма — это то, что когда мы что-то совершаем, это к нам возвращается. As we planted the seed on the farm soil land in the springtime, if we maintain that, it will bear the result in the autumn. Если мы сажаем что-то на определенном поле весной, то мы понимаем, что это принесет результаты осенью. Field of karma is completely ready to plant the seed. И карма это те семена, которые полностью готовы к посеву. No shortages of any ingredient or conditions. Нет никакого недостатка в каких-то условиях или причинах для появления результата. Soil, moisture, warmth of the karma, and it's all there.
Все есть для этого. Есть и земля, и полив, и удобрение, и воздух, и солнечный свет. Whatever we planted, it will sow perfectly and bring the result. То, что мы посадили с такой заботой, обязательно вырастет. And that is that karma result not necessarily will come right in this our lifetimes. Результаты кармы совершенно не обязательно проявятся в этой жизни. Of course, the seed and plant what we planted at this time or the springtime, it bear the result in this autumn. But karma, all karmas won't bear the result immediately. И, скажем, те семена, которые мы посеяли в благоприятное время весной, обязательно прорастут и дадут плоды осенью, но это не обязательно значит, что все семена посеяны. It goes the plantation stages. То есть они сохраняются в таком зародышевом состоянии. Where is planted? Где они According находятся? to Buddha's teaching, is planted our deep level of consciousness known as in Alaya or in Tibet, Kunji. И где же хранятся эти семена? В соответствии с учением Будды они хранятся в сознании сокровищницы или алая, то есть где хранятся все Kunji эти. is like as memory banks. И это как такой банк памяти. Or Kunji is like at the modern time or these days what called the iCloud. iCloud. iCloud, but in iCloud, okay, облако. So it's like это все равно что облако. yeah, it's iCloud. Even though you don't see, it is where that iCloud is. But when there's a time and a situation, you have the battery and the electricity and computer, it comes. Окей. Нет. В данном случае это имелось в виду облако, но электронное облако, в котором мы храним свои данные. И мы уверены, что когда мы туда что-то, какую-то информацию запихнем, мы получим ее обратно. Karma. И So, это результат кармы. the karma can be good one and bad ones. Карма может быть хорошей и плохой. Most of the time, we become the slavery of our own, these crazy conceptions. И все время мы становимся рабами своих сумасшедших We идей. created more crazy karmas. И мы создаем еще более безумную карму. So, more negative, kind of unfavorable conditions, circumstances we did. Yeah. That which is not good for me or one's own self, not good for the others. Anyway, we did because the crazy boss of the conception. И все те безумные действия, которые мы совершили под названием сумасшедшего начальника, все они приводят к огромным страданиям и нас самих, и также страданиям других. And that plant is now in that alaya status, then it reflects when time and the situation comes. И когда мы засеваем эти семена в наше сознание сокровищницу, то это обязательно проявится позднее. Who will experience that karma? И кто же будет переживать эту карму? Nobody else except the dual itself. Никто другой, кроме вот этот вот двойственный Dual itself will experience with the loudly, with the clearly, with the strongly. И это двойственное «я» будет переживать это ясно, определенно и с неопровержимостью и точно. That's what the gracious teacher Buddha Shakyamuni said repeatedly. It will not cannot change. The karma will not experienced by the fire, water, wind, or the sky. It will be experienced with our own feeling. With consciousness or with the mind, we will experience that. И Будда Шакьямуни неоднократно повторял, что наша карма не созреет там где-то в огне, в воде, земле, в воздухе, где-то еще, но будет переживаться только тем существом, которое совершило это действие. Therefore, if we continue to follow as the crazy boss conceptions order and it becomes slavery, our future is not bright. И когда мы следуем приказам нашего сумасшедшего начальника, то наше будущее весьма туманно. And who can make that decisions? И кто же принимает эти решения? Nobody will make decision except one's own self. Никто другой, не принимает решения, кроме нас самих. This is the time to change the course.
И вот сейчас время изменить направление, This is the time to recorrect ourselves. откорректировать себя самими. We should become ourselves, our own teacher. Мы должны become стать- teacher to our own self. Должны стать учителями сами себе. And a friend to our own self. И Friend. и друзьями самим And себе. helper to our own self. И помогать самим себе. Make the decisions, Принимать решения. right? And change the course. И изменять направление. And that to do that, once we recognize this rupa is his whole then you said, once you recognize the rupa and continually keep that with courage, with confidence, with joy, with devotion, with bodhicitta. И рекомендация Дуджома Ринпоче здесь такова, что когда мы распознали это состояние рикпа, то его следует поддерживать с радостью, доверием, преданностью, бесстрашием. And for that reason, great omniscient said, that referring to the Lungchipa. И относительно этого великий всеведущий, имеется в виду Лонгченпа, сказал: Lungchipa said, even you recognize the nature of the mind, if you not make the familiar with that, then it's just like you won't have any strength. For example, like when young baby even have the weapon going to the wall, not going to win. И здесь Лонгченпа говорит, что когда мы постигли, когда мы поняли природу ума, в ней следует утверждаться, потому что или стать очень на прочную основу, потому что если этого не произойдет, подобно тому, как даже вооруженный каким-то серьезным оружием ребенок выбегает на поле боя, у него нет шансов. And I'm sorry, I said that the young baby, the young boy. It's not young baby, young И не boy. просто ребенок там какой-то, а даже мальчик. If young boy goes to the war with good weapons, it won't make kind of good. In the same way, if we are don't have any familiar of the real meditation, then even we are facing with all the conception kind of opponent, we won't win. But therefore, we have to become more familiar of the this is what we recognized. То есть совет заключается в том, что даже если этот мальчик будет вооружен каким-то там суперсовременным и очень хорошим оружием, то он в силу того, что он просто не умеет там с ним обращаться, не утвердился в обращении с ним, он падет от столкновения там с любым каким-то сильным воином. И это означает, что нам следует близко и быть знакомыми с медитацией. Okay, so that's my talk for this evening or afternoon. If you have some questions, I'm happy to discuss. Вот это сегодня было мое учение в этой второй половине дня, и если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Actually, I was asked a question. Can I pass it to you? Просто был задан один вопрос в перерыве, и я перескажу его Ринпоче, чтобы он ответил. И вопрос заключался в том, вопрос заключался в том, что как сохранять, приблизительно, да, как сохранять вот это вот видение и поведение, которые мы достигли в результате медитации Рикпа в обыденных ситуациях, например, когда нас унижает, принижает, и, в общем, кто-то из нашего окружения, там, например, какой-то босс или начальник и так далее. То есть каким образом применять это постижение в обычной жизни. So once we have a little, just maybe entered a little knowledge about Rigpa, how one have to apply this knowledge within ordinary situations. For instance, when the boss diminishes and scolds. What? When a boss diminishes and scolds a person, like scold means offend, yeah? Offend and press and bring down, like all that things. How to behave this person who is practicing Rigpa? And that is that situation. I mean, if we can remember now,
if we can really do this liberating techniques. Liberating techniques, this is the of course the moment that both is abusing or whatever they're doing, that you will get upset that in that moment. Maybe that moment you cannot liberate, it cannot be reposted. But after that kind of period, or maybe few seconds or few minutes or whatever, that regain your momentum and then really let it go. And not holding, thinking again and again. That is then we're kind of hovering, we're maintaining it. So let it go. Really, we go. We just, if we can, let it go. But if it happens repeatedly again and again? Again and again, I think so we have to try to apply that again and again. That according to dzogchen level, liberating, that is the what really teaching says. И если у нас есть хотя бы вот эти проблески, постижения вот, изначального состояния нашего ума, как это было описано раньше, то вот в таких серьезных и тяжелых ситуациях нужно постараться суметь отпустить, вот как это было объяснено, такую ситуацию. Я спросил еще, а если это повторяется снова и снова? И ответ, ну, тогда тренируйтесь снова и снова. And then, according to like general Mahayana teachings, then we should also apply some logics. Но мы можем вернуться также в такой ситуации на уровень Махаяны и тогда использовать некие логические методы. Great that Master Shantideva said in the teaching said that boss or that individual, whoever that is, when they do this, that means they are not so smart. И, например, Шантидева вот в ключе таких наставлений говорит, что если какой-то такой начальник ведет себя таким образом, он не слишком-то умен. That not so smart also means they maybe let it down, or stupid, or ignorance, let it. То есть он такой туповатый, невежественный, скорее всего, ну, глупый. So what they're doing is not that smart, but they're doing that because of the dullness or the ignorance. То есть он поступает так вследствие своего невежества, своей глупости. So therefore, since we are bodhisattva practitioner, bodhicitta, or poor, this is completely saturated by the emotion of ignorance. Ignorant, contradict maybe some attachment, some arrogance, and some kind of jealousness. That's what this person is doing to me. So in a way, this person is a sickness of the negative emotions. So therefore, I should pay more compassion to him. Or him or her. И в таком случае, практикуя наставление бодхисаттвы, наверное, следует подумать, вот эта вот глупая и тупая личность поступает таким образом вследствие своего невежества и в конечном итоге вследствие своего изначального неведения. So he became like this because of ignorance. Therefore, he's crazy. I mean, he's here crazy, intoxicated by the negative emotion. That's what that person is doing. Therefore, I should be. He or she is sick of the emotion. His sickness. He's a sick man, sick person, or he or she. But therefore, I should be more compassion to him. И в общем-то он ведет себя как совершенно сумасшедший, больной. И я к нему вследствие его, так сказать, умственных недостатков мне нужно проявить еще больше сочувствия, сострадания. With that attitude, with that, if you can handle that situation, it's really practicing dharma. И если вы поступаете в ситуации именно так, вы поистине практикуете дхарму. And that also means if you're able to do that, that is known as the patient paramata. И это, если вы, наверное, знаете, в этом заключается практика парамиты терпения. And patient paramata is not going to fulfill with everything is so nice, so wonderful. Она не предполагает, что такую совершенно чудесную, великолепную ситуацию. Patient paramata means have to go through the challenges. Практика парамиты терпения это означает преодоление вызовов и препятствий. If you don't like to fulfill the patient paramita, then whatever you like to do, that's fine. But if we like to fulfill the patient paramita, that is the time
this person is giving me the training and testing my patient. How wonderful, how beautiful. I'm going to stand in family with this and go through this. I'm not going to stop with this. Если вы не хотите поупражняться в парамите терпения, конечно, вы можете заниматься там любыми другими парамитами или чем-то еще, но если вы приняли решение в ней тренироваться, тогда следует понять, что какая чудесная, замечательная ситуация. Меня сейчас, значит, унижают и по-разному испытывают, но это дает мне шанс усовершенствоваться в этой практике и как бы ценить, наоборот, эту ситуацию и преодолевать ее. And for that reason, what the great master Shantideva said, И что же говорит there's Шантидева? nothing higher and better ascetic practice than the patience. И Шантидева говорит, что нет более чудесной и величественной практики терпения, аскезы, чем терпение. Да. And there's nothing worse negativity than the anger. И нет ничего хуже, чем гнев. Patient will defeat the anger with compassion. Терпение прекрасно побеждает гнев с помощью сострадания. So therefore, it is really, if we can handle, if we can, really is one of the best moments we can re-strengthen our and activate it and make stronger our passion. That passion means courage and confidence. И когда у нас возникает такая ситуация, когда нам нужно проявить терпение, то она чудесна, потому что тем самым мы воспитываем в себе бесстрашие. And what in the teaching says, the nature of passion is what? In the teaching is never mind. И какая же самая суть учений о терпении? Неважно. If we have the attitude of never mind, То есть такая that is the позиция. patient. Пустяки. That's my answer, and we stop here. Thank you. Okay. Да, вот таков мой ответ. Спасибо. На этом остановимся. Sonam de tam je zavani toneni yes per solendo dora joy bende nyume ni je bo temba yore ne ba temba ana ekutse jamse te jora je sugla kana lo pa de ka to me je le ne Topra gende tamba de gende toye do parasho simji ne bachi no. But this console is joint that continue. What is that? Yeah. What? Edungara minje po deva tamje jungwen timba ni de gurde de
de yore ne joroje semje ne bajini yurdu ne le tajoroje indoe ne ramalupa tadan yuma me barajo semje tamje de de joroje ingendo tamje tado tum joroje sanjo sumba kanda sarjo bai de da kunje maman do barajo Nai jada yurgan da tu ne mom so so du mara me me chude sona pam jira kong du par ta du prashi de de pun so jo ta jo sim jo bo chi ma chi pa ne chi jo chi pa nyam ba me ba ye kong me kong du be wa sho ye kan de ji be je wa tam ji de do para jo iti ma tha do chu de te jor je de para yo para jo ye de ma tam ba ni le je ni dan san do chu ba cho para chu do ne ne do dong do de chen de se pe so ma su para tam be chu ro tam ji je me ga la cho ma me para la che yen do so re me ba ye samje 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 to ba tembe ba jara ta me cha pe tenzi ji ru sa de yo ma tembe jim da ma de yo wa ji temba yo re ne pe sa ji yo wa kun ye sa ji la me chu pe temba ji te ra pa la ni sa ya ka yo ma ta ji sho yo wa kun ye nya ma shi ko ru ya we yo ma jo so pa Yarwe pimmer mong hajarwe yarte sondaraja choji yo imwe lo je zare lo je ndayam le sa sa ja parangal choji jo zan hawadam imndra du sange le jo inanda re songa ngai chi По-русски. Благодаря этой заслуге
Учения традиции старых переводов заряда Самбхава, победное учение распространится на благо всех направлений. Великой границы не может хороший грачай, Самбхава и заряд и солнце, продолжается распространиться сколько мирах Вселенной. Проявление той драгоценности и потоки ума живых существ, это можно не рождение понесут благо в трех временах. Божество мантры и Рамакая, это природа явлений слухов и видений. Явленные игра, проявление тела и знания Будды. Йогины глубинного и сокровенного великого совершенства, это будут неотделимы от идеи и вкуса ума. Om Swasti. Okay, thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.